Okay, so we'll start our lecture now. I will share the screen. Okay, so we are again starting with our lecture, that is on the stabilization. Not working.
It's working. Okay. Uh, so in the last period we have discussed the uh, load line, DC load line part. Correct. Now DC load line is very important. I told you that uh, if this is the load line, this is the IC versus VC characteristics, and this is your load line. Correct? This is IC and this one is VCE. That is output characteristics of the common emitter amplifier. And this is your DC load line. So our operating point is at the center of the DC load line. This is your Q point, or operating point. Okay. So what operating point gives you? It tells you that this is the value of the VC and this is the value of the IC. Okay. This one is the value of VC and this one is the value of, means they are the coordinates of the, I call them as ICQ and VCEQ. That is operating point coordinates. So this point is VCEQ and this point is ICQ. Okay. Now the important question is why the operating point has to be at the center of the load line. Suppose if I take the operating point here, what will happen? I have told you three different cases. One is if the operating point is upward from the center. Okay. This is IC max. This is IC max. This is VCC. I think I have already discussed this. This is equal to VCC, that is supply voltage. So whenever you are shifting the operating point towards IC max, it means you are going towards saturation. IC max means maximum value of the collector current. That we call it as the saturation value. Saturation value. IC max is the saturation value. And whenever IC becomes zero, collector current becomes zero, it means that cutoff value. This is cutoff value. Correct. So the load line has two extreme points. The point towards IC axis, we call it as IC max, that is the saturation point, and the point towards VCC, point on the VC axis, that is at VCC, that we call it as the cutoff point. Why it is called cutoff point? Because the collector current becomes zero here at this point. Correct? Now in between saturation and cutoff, this is saturation point, this is cutoff point, and in between the saturation and the cutoff, this region we call it as the active region. This is the active region. Active region means the transistor is in the active state. Means the collector current can change and collector to emitter voltage VC also can change in this region. Okay. At the saturation, collector current becomes maximum, it cannot change. At the cutoff, the collector current becomes zero, again it cannot change. That's why we never operate the transistor as an amplifier in the cutoff region or in the saturation region. We always operate the transistor in the active region. Correct. Now, if the operating point is at the center of the load line,
Then I have told you three different cases. Okay, I will just clear this, or I will go to the next page. I will go to the next page. This is my, suppose this is my amplifier. This is my amplifier. Just I am denoting that amplifier like this with the help of a triangle. This is one amplifier. This is second amplifier. Okay, this is a block diagram, you can see. Block diagram of the amplifier. This is your third amplifier. Okay. Now this is the input to the amplifier. This is the input to the amplifier. I am just discussing three different cases. And this is the output of the amplifier. This is the output of the amplifier. This is the output of the amplifier. Correct? So all these are the amplifiers. This is the amplifier. This is the amplifier. What is the function of the amplifier? The function of the amplifier is to increase the signal strength or signal amplitude. So if you apply this type of signal, you should get this type of signal at the output. So what you see, the amplitude has changed. This is the input, the amplitude is very less. At the output, the amplitude is large. So this type of circuit we call it as the amplifier. Correct? Now why we need amplifier? Because suppose I want to increase my sound level. Then what I will do? I will speak in the microphone or mic. That signal will be, my sound signal will be, or sound energy will be converted into electrical energy by the mic. That electrical energy in the form of waveforms or waves is applied to the amplifier. Amplifier will increase its strength, okay, or it will increase its power, and then it is fed to the loudspeaker. So even if I speak in a low volume in the mic, I will get a bigger volume in the loudspeaker. Correct? So for this purpose we are using the amplifier. Now what is important for the amplifier? The amplifier should amplify the amplitude only. It should not produce any noise. Correct? While amplifying, it should only increase the amplitude level. It should neither disturb the frequency of that waveform, neither it should disturb the phase of that waveform, or nor it should disturb the any other characteristics of the waveform like shape and size. It should not disturb that characteristics except the amplitude. Correct? If the amplifier is successful in doing this particular thing, then we call that amplifier as an faithful amplifier. It is a faithful amplifier. प्रामाणिक amplifier आहे असं आपण म्हणतो. प्रामाणिकचा अर्थ काय? It amplifies only amplitude, but doesn't change the frequency, doesn't change the shape of the signal, doesn't change the phase of the signal. No other parameters are changed except the amplitude. Only amplitude is increased by that amplifier. This type of amplifier we call it as the faithful amplifier. Now this amplifier which I have drawn is a faithful amplifier. It is a faithful. Why it is faithful? Because it has not changed the signal characteristics except the amplitude of the signal. Correct. Now
if I apply the same signal here at the input again, if I apply the same signal at the input, and if I get this type of waveform, if I get this type of waveform, what do you see? We see a flat portion in the positive half cycle. Okay, we see a flat portion in the positive half cycle. Means the signal is not able to increase above this level. It is not going to increase above this level. Means it is going into the saturation region. It is entering into the saturation region. Entering the saturation. Entering the saturation. Correct? Now can you tell me, is it a faithful amplifier? No, it is not a faithful amplifier, because I am not getting the correct positive cycle. Actually, I should get like this. I should get this type of waveform. Correct? At the output. But I am getting a clipped waveform. Positive half cycle is clipped. So, I don't call this as a faithful amplifier. It is not a faithful amplifier. Correct? Again, I go for the third amplifier. Again, I apply the same input signal, and if I get this type of waveform, again the problem is there in the negative half cycle. I am not getting the correct waveform. The waveform is getting clipped in the negative half cycle. That is in the cutoff region. It is entering into the cutoff region. Okay, the signal is entering into the cutoff region. Cutoff म्हणजे मगाशी मी दाखवलं होतं लोड लाईनवर कटऑफ कशाला म्हणायचं. ज्यावेळेस IC 0 होईल त्यावेळेस त्याला आपण कटऑफ म्हणतो. ज्यावेळेस IC मॅक्झिममला जाईल त्यावेळेस त्याला आपण सॅच्युरेशन म्हणतो. ठीक आहे. तर IC जास्तीत जास्त कुठपर्यंत जाऊ शकतो? IC मॅक्स पर्यंत. आणि IC कमीत कमी कुठपर्यंत येऊ शकतो? IC इक्वल टू 0. 0च्या खाली तर जाऊ शकत नाही आणि IC मॅक्सच्या पण वर जाऊ शकत नाही. जर तुम्ही तसा सिग्नल दिला आणि त्याला म्हणताय की IC मॅक्सच्या वर जा, तर तो जाणार नाही. जाणार नाही म्हणजे त्याच IC मॅक्सलाच थांबल तो. त्याला आपण सॅच्युरेशन म्हणतो. त्यामुळे फ्लॅट इथं रिजन आला. ओके, द इनपुट सिग्नल इज टेलिंग दॅट यू गो अबोव IC मॅक्स, but IC max is a limiting value. It is not going above IC max. So it is becoming maximum here. That's why there is a saturation. Okay. Similarly, in the negative half cycle, what happens? It is not going below 0. It is not going below 0 because minimum value of IC is 0. Minimum value of IC is 0. So it cannot go below 0. It cannot go above IC max. Neither it can go below 0. That's why if you are trying to take the amplifier into the into the cutoff region, then what will happen? The signal will be clipped in the negative half cycle. That we call it as the cutoff region. Correct? So in both the cases, whether it is positive cutoff or negative, positive clipping or negative clipping, the shape of the signal is changing. The original signal is sinusoidal, and the signal at the output of the amplifier is a clipped signal. Clipping has taken place in the positive half cycle or in the negative half cycle. That's why we say that it is not a faithful amplifier. It is a non-faithful amplifier. प्रामाणिक नाही आहे हा. फेथफुल कशाला म्हणणार आपण? साईनला साईनच मिळाली पाहिजे. कुठं क्लिपिंग त्याच्या शेपमध्ये काही चेंज नाही झाला पाहिजे. ठीक आहे, फक्त ॲम्प्लिट्यूड वाढला पाहिजे. बाकी शेपमध्ये काही चेंज नाही झाला पाहिजे. त्याला आपण फेथफुल ॲम्प्लिफायर म्हणतो. जर त्याच्या शेपमध्ये चेंज होत असेल तर आपण त्याला फेथफुल म्हणू शकत नाही. इट इज अ नॉन फेथफुल ॲम्प्लिफायर. सो बोथ दीज केसेस दे आर नॉन फेथफुल ॲम्प्लिफायर. नाउ व्हाय दिस हॅपन? हे कशामुळे झालं असं की पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला क्लिपिंग झालं? कारण का तुमचा जो ऑपरेटिंग पॉईंट आहे
तो तुम्ही सॅच्युरेशन साईडला नेला, सॅच्युरेशनकडे शिफ्ट केला. जर तुम्ही ऑपरेटिंग पॉईंट सॅच्युरेशनकडे शिफ्ट केला सेंटरला न ठेवता, तर हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्या उलट जर तुम्ही ऑपरेटिंग पॉईंट कट ऑफ रिजनकडे शिफ्ट केला, तर हा प्रॉब्लेम येतो. म्हणून मी मगाशी मागच्या 2-3 पिरियडमध्ये म्हणतो की ऑपरेटिंग पॉईंट शुड बी ॲट द सेंटर ऑफ द लोड लाईन. तो सेंटर ऑफ द लोड लाईनमध्ये राहण्याचं कारण काय, तर तुमचा सिग्नल सॅच्युरेशनमध्ये पण जाणार नाही आणि कट ऑफमध्ये पण जाणार नाही. तो पूर्णपणे तुमचा आउटपुट सिग्नल हा ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये राहील आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला फेथफुल ॲम्प्लिफिकेशन मिळेल. ठीक आहे. सो दिस पॉईंट्स यू हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर दॅट ऑपरेटिंग पॉईंट शुड बी, वाय ऑपरेटिंग पॉईंट शुड बी ॲट द सेंटर ऑफ द लोड लाईन. त्याचं रिझन हे की देर इज अ इक्वल ॲम्प्लिफिकेशन इन पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल ॲज वेल ॲज इन द negative of cycle. They don't enter into the saturation region, neither they enter into the cutoff region, and we get a faithful amplification. That's why the operating point has to be at the center of the load line. That is our answer. Correct. Now the answer to the other question is, if I shift the operating point towards the saturation region, then what will happen? Then positive clipping, positive signal clipping or positive half cycle clipping will occur, and that will change the shape of the signal. So it becomes a non-faithful or unfaithful amplifier. On the other hand, if I take the operating point towards the cutoff side, from the center to the cutoff, then what will happen? Negative half cycle will get clipped. Again it will change the shape of the signal. Again it becomes unfaithful amplifier. That's why we say that the operating point has to be at the center of the load line. Has to be at the center of the load line. हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण देऊ शकतो सगळ्या गोष्टी. ठीक आहे. तर ठीक आहे, आपण अचीव्ह केलं. काय अचीव्ह केलं आपण, की ऑपरेटिंग पॉईंट जो आहे क्यू, तो आपण सेंटर ऑफ द लोड लाईनला आणून ठेवला. सेंटर ऑफ द लोड लाईन हे केलं आपण. ठीक आहे. आता दुसरी गोष्ट महत्त्वाची आपल्याला माहिती, आपण आय सीचा फॉर्म्युला कसं लिहितो, आय सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आय बी प्लस, ॲक्च्युली द फॉर्म्युला इज आय सी ई ओ, दॅट इज कलेक्टर टू एमिटर लिकेज करंट. हा लिकेज करंट आहे. लिकेज करंटला दुसरं नाव आहे मायनॉरिटी करंट. मायनॉरिटी करंट. ठीक आहे. तर हा लिकेज करंट कशामुळे तयार झालेला आहे, तर मायनॉरिटीजमुळं. मायनॉरिटीज म्हणजे, मायनॉरिटीचा अर्थ मी फार पूर्वी सांगितलेला आहे तुम्हाला, की पी टाईप सेमीकंडक्टर असेल तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कॅरियर्स होल्स आहेत, तर इलेक्ट्रॉन्स हे मायनॉरिटी कॅरियर्स आहेत. एन टाईप सेमीकंडक्टर असेल ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कॅरियर्स आहेत, तर तिथं होल्स हे मायनॉरिटी कॅरियर्स असतील. हे कशामुळे तयार झालेले आहेत होल म्हणजे मायनॉरिटी कॅरियर्स, तर ते टेम्परेचरमुळं. टेम्परेचरमुळं काय होतं, कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक होतात आणि इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स तयार होतात. कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक झालं की त्यातनं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो आणि त्या ठिकाणी ज्या जागेतनं तो बाहेर पडतो त्या जागेमध्ये होल तयार होतो. करेक्ट. अँड पण त्यांची संख्या किती, फार कमी असते. मेजॉरिटी कॅरियरच्या मानानं खूप कमी संख्या असते. म्हणजे 1,00,000 जर मेजॉरिटी कॅरियर्स असतील तर फक्त एकच मायनॉरिटी कॅरियर्स. ठीक आहे, एवढी कमी संख्या असते त्याची. त्याच्यामुळे त्याचा इफेक्ट आपल्याला जाणवत नाही, जास्त काही जाणवत नाही. ओके. त्यामुळे आपण नॉर्मली फॉर्म्युला कसा लिहितो आय सीचा, आय सी इज नियरली इक्वल टू बीटा इंटू आय बी. कॅल्क्युलेशनसाठी आपण हाच फॉर्म्युला वापरतो शक्यतो. हा फॉर्म्युला आपण वापरत नाही, परंतु खरा फॉर्म्युला काय, हा आहे प्लस आय सी ई ओ. ह्याला जर थोडंसं मॉडिफाय केलं मी तर इट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आय बी. हे तुम्ही सोडवलेलं पण असेल फर्स्ट इयरला. बीटा प्लस 1 आय सी बी ओ. बीटा प्लस 1 आय सी बी ओ. ICBO means
कलेक्टर टू बेस लिकेज करंट, कलेक्टर टू बेस लिकेज करंट असा त्याचा अर्थ आहे. कलेक्टर टू बेस लिकेज करंट. आपल्याला माहिती आहे, तुम्ही म्हणता लिकेज करंट कसं काय तयार होईल, तर लिकेज करंट हा शक्यतो रिव्हर्स बायस जंक्शनमध्ये असतो. फॉरवर्ड बायस जंक्शनमध्ये लिकेज करंटचा प्रश्नच येत नाही. रिव्हर्स बायस जंक्शनमध्ये काय होतं, मेजॉरिटी कॅरियर्स जंक्शनपासून बाजूला सरकतात. मग जंक्शनकडे कोण येतं, तर मायनॉरिटी कॅरियर्स फ्लो होतात जंक्शनच्या अक्रॉस. त्याच्यामुळं लिकेज करंट जो आहे, हा कन्सेप्ट जो आहे लिकेज करंटचा, हा मायनॉरिटी करंट कॅरियर्स म्हणजेच रिव्हर्स बायस पी एन जंक्शनमध्ये तो कन्सेप्ट येतो लिकेज करंट. आपल्याला माहिती आहे, मी सुरुवातीपासून सांगितले की एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिव्हर्स बायस, जंक्शन इज रिव्हर्स बायस. म्हणजे हा लिकेज करंटचा प्रॉब्लेम ह्याला नाहीच आहे, एमिटर बेस जंक्शनला नाही आहे. पण कलेक्टर बेस जंक्शन हे रिव्हर्स बायस असल्यामुळं लिकेज करंटचा प्रॉब्लेम इथं आहे. ठीक आहे, कारण मायनॉरिटी कॅरियर्स रिव्हर्स बायस जंक्शनमध्येच फ्लो होतात. त्याच्यामुळं इथं तुम्हाला काय दिसतंय, हा आय सी बी ओ जो आहे हा कलेक्टर टू बेस, कारण कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स बायस आहे, तर हा आय सी बी ओ जो आहे तो कलेक्टर टू बेस लिकेज करंट. करेक्ट. सो दिस इज द formula, modified formula for IC. So what does this equation tells you, that IC is proportional to beta value. IC is dependent upon IB value, and IC is also dependent upon ICBO. ह्या तिन्ही गोष्टीवर, ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज येतात फॉर्म्युलामध्ये. त्याचाच अर्थ आय सी डिपेंड्स अपॉन बीटा व्हॅल्यू, करंट गेन व्हॅल्यू, आय सी डिपेंड्स अपॉन आय बी व्हॅल्यू, अँड आय सी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आय सी बी ओ. दिस इज लिकेज करंट, दिस इज द लिकेज करंट. Why the leakage current is generated? Because of the temperature. बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. आत्ताच मी सांगितलं, लिकेज करंट म्हणजे मायनॉरिटी करंट. मायनॉरिटी कशामुळे तयार होतात, टेम्परेचरमुळे तयार होतात. टेम्परेचरमुळे कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक होतात आणि त्यातले काही इलेक्ट्रॉन्स कोव्हॅलंट बॉन्डमधून बाहेर पडतात आणि त्या ठिकाणी होल्स तयार होतात. पण त्यांची संख्या तुलनेनं फार कमी असते. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याला मायनॉरिटी कॅरियर्स म्हणतो. परंतु ते मायनॉरिटी कॅरियर्स रिव्हर्स बायस जंक्शनमध्ये फ्लो होतात. तर रिव्हर्स बायस जंक्शनमध्ये काय होतं, ते फॉरवर्ड बायस होतात. रिव्हर्स बायस जंक्शनमध्ये मायनॉरिटी कॅरियर्स हे फॉरवर्ड बायस होतात. मेजॉरिटी कॅरियर्स रिव्हर्स बायस झाले, पण मायनॉरिटी कॅरियर्स हे फॉरवर्ड बायस झालेले. त्याच्यामुळे ते फ्लो होतात जंक्शनच्या अक्रॉस. त्याच्यामुळे रिव्हर्स लिकेज करंट फ्लो होतो. ठीक आहे, तर हा जो लिकेज करंट आहे किंवा मायनॉरिटी करंट आहे, हा टेम्परेचर डिपेंडेंट असल्यामुळं आपण काय म्हणतो, आय सी डिपेंड्स अपॉन ICBO, indirectly depends upon temperature. indirectly depends upon temperature. कारण ICBO हा टेम्परेचर डिपेंडंट आहे आणि IC हा ICBO वर डिपेंडंट आहे, म्हणजेच IC हा टेम्परेचरवर डिपेंडंट झाला. येते लक्षात? असं लॉजिक आपण त्यासाठी मांडतो. ओके, आता आपलं जे स्टॅबिलायझेशन जो चॅप्टर आहे, स्टॅबिलायझेशन सर्किट्स और नेटवर्क्स, ठीक आहे. तर आपण काय करतो, अशी स्टॅबिलायझेशन सर्किट्स और नेटवर्क्स याचा अर्थ काय की जो टेम्परेचरचा इफेक्ट होतोय ICवर, ठीक आहे, तो इफेक्ट नलिफाय करायचा. तुम्ही म्हणताल त्याचा काय संबंध आहे, तर मगाशी मी सांगितले की ऑपरेटिंग पॉईंट जो आहे तो आपल्याला कुठं पाहिजे, सेंटर ऑफ द लोड लाईन. हा ऑपरेटिंग पॉईंट आहे, इथं सेंटरला आहे.
करेक्ट. हा सेंटर ऑफ द लोड लाईन हा इथंच मेंटेन झाला पाहिजे. बरं, आत्ता आपण बघितलं आय सी इज डिपेंडिंग अपॉन द आय सी बी ओ म्हणजेच टेम्परेचर. ठीक आहे. जर टेम्परेचर वाढलं तर काय होईल? आय सी बी ओ वाढेल. आय सी बी ओ जर वाढला तर काय होईल? आय सी वाढेल. आय सी वाढला म्हणजे काय होईल? हा जो ऑपरेटिंग पॉईंटचा करंट आहे इथला आय सी, हा वर कुठं तर शिफ्ट होईल, करंट वाढेल इथं कुठं तरी येईल, आय सी 1. आय सी वाढला म्हणजे आय सी त्याची जी व्हॅल्यू आहे सेंटरची, तिथनं तो शिफ्ट झाला वरच्या बाजूला. म्हणजे ऑपरेटिंग पॉईंट कुठं आला? इथं आला. आता ऑपरेटिंग पॉईंट शिफ्ट झाला. येतं का लक्षात? स्टॅबिलायझेशन सर्किटचं काय काम आहे? तर या आय सीच्या व्हॅल्यूला वाढूच द्यायचं नाही. जरी टेम्परेचर वाढलं आणि आय सी बी ओ जरी वाढला तरी आय सीला वाढू द्यायचं नाही. तुम्ही म्हणताल असं कसं शक्य आहे सर? कारण आय सी तुम्ही इथंच लिहिताय, आय सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आय बी प्लस बीटा प्लस 1 आय सी बी ओ. आय सी बी ओ वाढल्यावर आय सी वाढणारच ना, खरं आहे. आय सी बी ओ वाढल्यावर आय सी वाढणारच आहे. परंतु मी जर अशा आयडिया काय केली की आय सी बी ओ वाढला आणि त्याच्यामुळं आय सी वाढला आणि मी काय केलं त्याच्याबरोबर आय बी कमी केला, रिड्यूस केला. हा जर वाढत असेल तर मी प्रोपोर्शनली आय बी कमी केला. आता काय होईल? आय बी कमी झालं की आय सी कमी होईल. ह्याला म्हणायचं कॉम्पन्सेशन. दुसऱ्या पॅरामीटरने मी त्याला कॉम्पन्सेट करायचा प्रयत्न केला. आय सी बी ओनं वाढवायचा प्रयत्न केला आय सीला, तर मी त्याला कॉन्ट्रॅक्ट केलं, आय बी कमी करत गेलो आणि आय बी कमी झाल्यामुळं आय सी कमी झाला. म्हणजे आय सी बी ओमुळे जेवढा आय सी वाढला असेल तेवढाच त्याला ओढला खाली परत आय बीमुळं. येतं का लक्षात? त्याला म्हणायचं स्टॅबिलायझेशन. अशा प्रकारे आपण आय सीची व्हॅल्यू वाढू पण देत नाही टेम्परेचरमुळं, बरं का, पर्टिक्युलरली टेम्परेचरमुळं वाढू पण देत नाही आणि कमी पण देत नाही. ऑपरेटिंग पॉईंट आपण सेंटरला स्टॅबिलाइज करतो. स्टॅबिलाइज म्हणजे एकाच ठिकाणी ठेवणे, त्याला एकाच पॉईंटवर ठेवणे. ठीक आहे. तर हे लॉजिक आपण स्टॅबिलायझेशन सर्किट्समध्ये वापरतो. I think the concept of why stabilization, why operating point, all these are clear to you. Now, just now I have written the equation IC is equal to beta times IB plus beta plus 1 ICBO ICBO if I differentiate this equation, differentiating above equation with respect to IC, with respect to IC differentiate केलं, keeping IB and beta constant. काय केलं मी? कीपिंग IB and beta constant असं जर केलं, म्हणजे बीटामध्ये पण चेंज नाही आणि IB मध्ये पण चेंज नाही. मला सांगा DIC बाय DIC विथ रिस्पेक्ट टू IC इज इक्वल टू DIB upon DIC plus beta plus 1 constant DICBO DIC sorry
दाखवून. ओके. DICBO बाय DIC. ठीक आहे. तर IB आणि बीटा दोन्ही कॉन्स्टंट्स आहे. बंद पडले. ऐकू येते का तुम्हाला? ऐकू येते का? ऐकू येते का?